Today we took the recently ended Sino African Corporation, which was held in Beijing, that came out with a few resolutions. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. This is a News of the Day live from our Global LTV studios. You're welcome. The 2024 summit of the Forum on China-Africa Cooperation Focac concluded in Beijing this Friday with significant achievements made in addition to reaching a clear political consensus on enhancing all-round cooperation. China also proposed partnership actions with Africa to advance modernization in the next 3 years. Let us follow this report for more. The Beijing Summit and 9th Ministerial Conference of the Forum on China-Africa Cooperation Focac, which held from September 4th to 6th, 2024, marked a new chapter in strengthening the relationship between China and Africa. 扩大市场开放，决定给予包括33个非洲国家在内的 bringing together heads of state, government leaders and delegations from 53 African nations and officials from the African Union Commission, the event underscored both the historical achievements of Focac and its future path. One of the most prominent themes during the 2024 summit was energy cooperation, particularly the push for renewable energy and environmental sustainability through a robust partnership. China pledged its support in enhancing Africa's capacity for climate adaptation, offering new energy technologies, clean energy projects, and green industrial developments. Another significant aspect of the energy partnership between China and Africa is cooperation in the peaceful use of nuclear technologies. Both sides agreed to enhance their collaboration through key international platforms such as the International Atomic Energy Agency, the African Regional Cooperation Agreement for Research, Development and Training in the field of nuclear energy, who offer avenues for sharing expertise and improving nuclear governance. One of the most promising outcomes of the summit was China's commitment to investing in renewable energy projects across Africa. These projects are diverse and focus on harnessing a variety of energy sources, including solar, wind, and green hydrogen. We are driven by a desire to achieve shared prosperity while recognizing our individual developmental aspirations. A significant part of the energy cooperation agenda between China and Africa involves professional training and capacity building. China will offer technical support and training programs aimed at helping African governments and enterprises improve their capabilities in managing energy infrastructure. The Beijing Summit and 9th Ministerial Conference of Focac in 2024 underscored the depth of China-Africa relations and their shared commitment to addressing global challenges such as climate change, energy security, and economic development. Energy cooperation, particularly in renewable energy and green development, stands at the heart of this partnership, offering Africa a pathway to sustainable industrial growth and energy independence. To strengthen Sino-African cooperation, a number of trade and security resolutions were adopted at Focac 2024 in Beijing. Paulina's O2 tells us more. Le sommet de Beijing a adopté une déclaration sur la construction conjointe, une communauté d'avenir Chine-Afrique à l'ère nouvelle et un plan d'action pour les 3 prochaines années. En clair, l'Empire du Milieu entend octroyer 50 milliards de dollars à son partenaire africain, un investissement qui, selon une source, servira à la construction des infrastructures de pointe. La Chine entrevoit en outre ouvrir plus largement son marché en accordant aux pays les moins avancés ayant des relations diplomatiques avec elle une exemption de droits de douane pour toutes les catégories commerciales. Sur le plan sécuritaire, la Chine s'est engagée à accompagner les pays africains dans le renforcement de leurs capacités militaires.
La Chine mettra en œuvre une stratégie de coopération dans le cadre de l'initiative de sécurité globale. Celle-ci sera déployée sur le continent. Nous accorderons à l'Afrique des subventions d'un montant de plus de 14 milliards de dollars au titre de l'assistance militaire. Au-delà de ces investissements, l'enjeu principal pour l'Afrique est la nécessité de convaincre son partenaire de rééquilibrer les échanges qui jusqu'ici profitent avant tout à Pékin. Notons qu'à l'issue de ce sommet, le Sénégal a cédé son poste de coprésident du Focac à la République du Congo. African leaders wrapped up their participation in the 2024 China-Africa Forum. They left behind a series of strong statements on trade, infrastructure, and military cooperation with China. Here's a look at the highlights for their intervention by Jo Ingong. The 2024 Forum on China-Africa Cooperation in Beijing wrapped up with a series of powerful interventions from African leaders, each offering a vision for deeper collaboration with China. Under the banner of joining hands to advance modernization and build a high-level China-Africa community with a shared future, these leaders presented compelling cases for Africa's growth and development. In his commanding presence, South African President Cyril Ramaphosa called for a more balanced and equitable trade partnership, urging that Africa's economic independence be placed at the heart of future engagements. The global contestation for critical minerals is fueling geopolitical rivalry. These challenges affect all nations, but are more often severely felt on the African continent. From arriving in style to a powerful speech, Kenyan President William Ruto underscored the need for sustainable grassroots projects that directly benefit communities, particularly in agriculture and renewable energy. This will enable Africa to unleash its huge manufacturing potential by deploying our enormous renewable energy assets and significant mineral resources to power the continent's ambitious drive to sustainable growth and inclusive prosperity. With statesmanship and pragmatism, Nigerian President Bola Tinubu hailed the success of Focac in boosting China-Africa trade to $280 billion, praising the transformative impact on infrastructure across the continent. Despite the global challenges we face, whether the economic or geographical, our partnership has stood firm, resolute, and offering a powerful example of what can be achieved through respect for sovereignty and non-interference. AUC Chairman Musa Faki Mahamat, on his part, pressed for debt relief, highlighting Africa's growing debt burden and calling for cooperative solutions. L'allègement du poids de la dette constitue pour de nombreux États africains un impératif urgent pour donner à l'économie de ces pays débiteurs une respiration économique vitale. It was in a tone of gratitude and optimism that Senegalese President Diomaye Faye lauded China's ongoing contributions to infrastructure development, particularly in West Africa, where advancements in transport and energy have been pivotal. Through these numerous programs and initiatives since its creation in 2000, Focac has become a model of effective partnership based on dialogue, mutual respect and co-construction. Le respect mutuel et la co-construction. In a bilateral meeting, Cameroonian President Paul Biya had a one-on-one with Chinese President Xi Jinping. During the discussion, Biya invited China to invest not only in infrastructure but also in Cameroon's military sector, signaling a new area of potential cooperation between the two nations.
As the Forum on Sino African Cooperation reaches its end, the future of relations between China and Africa is being questioned. Dr. Cole Francois answers this question in the afternoon program on Global LTV. He was a guest of Peter Gore Lakuji. Au cours des 2 dernières décennies, la Chine a intensifié ses relations avec le continent africain. Aujourd'hui, alors que le Forum sur la coopération sino-africaine a rendu sa copie, plusieurs s'interrogent sur l'avenir des relations entre la Chine et l'Afrique. Le docteur Cole François, invité sur le plateau de Global LTV, pense qu'il est déjà inconcevable de mettre un pays, la Chine, et un continent, l'Afrique, sur le même piédestal. L'Afrique ne peut pas toujours être considérée comme étant un État. L'Afrique n'est pas un État, l'Afrique n'est pas un pays. Pour moi, ce problème de sémantique me pose déjà un souci. De croire que seulement Chine, la Chine est un pays, Chine-Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays. Oui. Comment est-ce qu'on peut mettre sur la table de discussion, donc sur un plateau, un État, sur l'autre plateau, un continent? Toutefois, la Chine a par le passé démontré de par ses actions qu'elle est un partenaire fiable pour l'Afrique. C'est d'ailleurs l'avis du consultant permanent de l'émission l'After News. En réalité, la Chine, n'ayant pas été un État colonisateur, était très bon partenaire. La Chine, dans l'octroi des crédits et vous savez, aujourd'hui, quand on dit Exim Bank, ou alors lorsqu'on parle de partenariat Chine-Afrique, le nom qui revient le plus souvent, c'est Exim Bank of China. Ça veut dire que la Chine a quand même mis des instruments de base qui permettraient d'avoir un financement, n'est-ce pas, beaucoup plus incisif vis-à-vis, n'est-ce pas, des États africains qui leur permettraient de mieux s'épanouir. Cependant, le docteur Cole François propose qu'à l'avenir, les relations sino-africaines puissent être revues. Ce dernier opte pour une formation des jeunes en Chine afin d'acquérir des compétences technologiques et industrielles qui serviraient plus tard aux intérêts de leur pays africain, parlant du Cameroun par exemple. Si on avait une organisation structurelle, les partenaires avec les pays comme la Chine nous permettraient de développer l'essence même du développement qui est quoi, la formation des jeunes Camerounais. À ce moment-là, chaque Camerounais, chaque quartier au Cameroun, chaque village ressentirait l'importance de la coopération sino-camerounaise. Pourquoi? Parce que dans chacune des familles, on aurait au moins un diplômé des écoles chinoises. Ils ne viendraient pas ici pour vouloir aller à l'ENAM. Ils ne viendraient pas ici pour vouloir aller à l'ENIA. On a même très peu de candidats pour ces grandes écoles. Dans ce sens, les résultats de la coopération entre Chine et Afrique seraient plus probants. Imaginez-vous un jeune ingénieur qui sort de la Chine à 22 ans, 23 ans, qui vient ouvrir une structure pour fabriquer les pièces qui vont entrer dans les Boeing, qui vont être réexportées vers l'Union européenne ou vers l'Amérique pour pouvoir équiper ces grands avions. Ou alors, qu'on ait ouvert ici au Cameroun des entreprises qui font dans la transformation, n'est-ce pas, de l'engrais, comment on appelle ça, organique. Et ça ferait des grosses productions. On améliorerait notre rendement agricole. Nous pourrions, à ce moment-là, on ne va pas vendre aux pays africains. Parce que dans ces pays aussi, ce serait la même politique. Au sortir de cet échange, le docteur Cole François redéfinit donc la nature du partenariat qui devrait exister entre l'Afrique et les autres puissances étrangères. Il ne faut donc pas qu'on reste le même dans l'ancien paradigme qui voudrait qu'on ait un partenaire papa qui a des partenaires et enfants ou alors fils à qui on donne des ordres, qu'on traîne le matin pour aller se laver, à midi on donne un peu de déjeuner, le soir un peu de souper, et avant de dormir, on met les couches, on baisse et il dort. Non, quand on parle de partenariat gagnant-gagnant, ça veut dire qu'à un moment donné, je commence à être comme vous. Vous commencez à être comme moi. Ce que je n'ai pas, je prends chez vous. Ce que vous n'avez pas, vous venez prendre chez moi. Nous développons les technologies qui nous permettent d'exploiter nos terres. C'est donc ainsi que l'Afrique pourrait elle-même prendre son destin en main et se développer par ses propres moyens. Welcome to our info bonus page. Let's talk arts, shall we? France currently holds 1,650 works of art from Niger. And despite the insecurity that has reduced the number of tourists, the Ministry of Culture and the Musée National Boubou Hama in Niamey are creating the conditions that will enable craftsmen to sell their work. Report signed Mark Bikok from Niamey, Niger. 66 980 objets d'art appartenant aux pays africains sont stockés en France, dont 1650 pour le Niger. Un gros manque à gagner pour les musées du continent. Mais comment en est-on arrivé là?
Aladou Maman est directeur général du musée national Boubouama de Niamey. Des objets dont l'origine remonte de 1888 à ce jour. Des objets, d'abord, il faut savoir la condition ou les conditions par lesquelles ils se trouvent là-bas aujourd'hui. Vous savez, dans le contexte africain, je le disais toujours, il y a des objets qui ont quitté parce qu'ils ont été achetés, il y a des objets qui ont quitté parce qu'ils ont été vendus, il y a des objets qui ont quitté parce qu'ils ont été donnés, n'est-ce pas? Il y a des objets aussi qui ont quitté, et comme c'est la période coloniale, les gens, on prend et puis on amène. Depuis l'avènement du terrorisme au Niger exacerbé par la pandémie de Covid-19 en 2020 et l'embargo de la CEDEAO, le tourisme a pris un gros coup au pays. Toutefois, la situation est sous contrôle. Déjà en 2023, il y a 175 000 visiteurs qui sont rentrés. Cette année qui n'est pas terminée, il y a 127 000 qui sont rentrés. Donc, j'ai dit, c'est pour démontrer que l'institution muséale du Niger n'est pas une institution qui a été conçue uniquement pour les étrangers, mais les publics, en tout cas national, y participent. Ce qui fait qu'au niveau des artisans, au plan, si tu voulais, national, il y a eu des événements que le ministère de la Culture a organisés. C'est le pique-nique qui est au niveau de l'APEC, l'agence de promotion des styles culturels. Vous avez également le festival de l'Aïe. Vous avez ici, au niveau du musée national, beaucoup, en tout cas, de rencontres. Et même dans le cadre de la coopération, à travers le PLAS, le Niger qui a participé, comment dirais-je, à une semaine culture au Burkina. Il y a eu le retour maintenant au Niger pendant la CML, Al-Ada, vous étiez au Palais de... Donc tout ça, là, c'est pour montrer des voies qui vous doivent compenser, si vous voulez, ces vides-là. La restitution des objets d'art des pays africains stockés en France devrait préoccuper davantage nos dirigeants et accentuer les revendications jusqu'à satisfaction. And this is where we close the curtains for today's edition of the News of the Day here on Global LTV. Ladies and gentlemen, thank you for making it a priority and thank you for always watching this channel. Stay blessed.